රාමනාදන් අර්ජුනා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් ලැබෙනවා. 6ක් තිබ්බා උදේ. 3යි තියෙන්නේ දැන්. ඔව් මගේ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙනවා. ඒක අපි දන්නවා. මම මේකේ හෙටින් ඉවර කරන්නම්. நன்றி ப்ரொஃபசர் அவர்களே. எங்களுடைய நாட்டிலே நடந்த இந்த ஈஸ்டர் குண்டு தொலை தொடர்பாக மக்களுடைய மனதிலே மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறதோ இல்லையோ அதற்கு காரணமாக இருந்தவர்களுடைய நண்பர்களுடைய மனதில் மாற்றம் வந்திருக்கிறது. எங்களுடைய நல்ல நண்பன் எங்களுடைய சாணக்கியன் ராஜபுத்திரம் ராசமாணிக்கன் அவர்கள் பிள்ளையானவர்களுடைய உட்ட நண்பன், ஒரு காலத்தில் உட்ட நண்பன், இப்போது நீதிக்காக போராடுகின்ற தமிழரசு கட்சியினுடைய ஒரு உட்ட நண்பர் என்றே எடுத்துக்கொள்வோமே. தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக இப்போ ஒருவர் காட்டி கொடுக்கிறோம். தமிழினம் தானே நாங்கள், ஆகவே காட்டி கொடுப்பது என்பது எட்டப்பன் காலத்தில் இருந்து இன்று வரைக்கும் அது சாதாரணம். என்ன கவலை என்றால் வோக்கர் டேக்கர் எனப்படுகின்ற UN ஹை கமிஷனர் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி வருகின்ற போது இதே பாராளுமன்றத்தில் எப்படி டீல் அடிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அன்றைய தினம் என்னை கதைக்க விடாமல் ஸ்ரீதரன் அவர்களுக்கு 6 வசனங்களுக்கு உட்பட்ட ஆங்கில கடிதம் ஒன்றை எழுதி வாசிக்க கொடுத்த அதே NBP அரசாங்கம், மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், அதே NBP அரசாங்கம் அன்றைய தினம் நான் கதைத்தேன். நான் என்னை கதைக்க வேண்டாம் என்று பிமல் ரத்நாயக் அவர்கள் சொல்லுகின்ற போது, இல்லை நானும் ஒரு சுயேட்சை குழுவின் தலைவர் என்ற அடிப்படையிலே 2 நிமிடம் கதைக்க போகிறேன் என்று சர்வதேச விசாரணை வேணும் செம்மணி கண்டு கேட்டவன் நான். அந்த வீடியோவை வெளியால விடுமாறு எங்களுடைய சபாநாயகருக்கு கடிதம் ஒன்றை கொடுத்தேன். மதிப்புக்குரிய சபாநாயகர், எனக்கு மிகவும் கவலை என்னவென்றால் சபாநாயகர் நடுநிலைமையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் சபாநாயகர் நான் கொடுத்த கடிதத்துக்கு பதில் சொல்லி இருக்கிறார், தர முடியாது, அந்த வீடியோவை வெளியே விட முடியாது என்று. மறுபடியும் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டிலே கொடுத்திருக்கிறேன், அதுக்கின்ற கடிதம் வந்திருக்கிற அந்த வீடியோவை வெளியே முடியாது என்றால் இந்த அரசியல் என்பது ஒரு சிறந்த நாடகம். அதிலே யார் யார் கொலையாளிகளுடைய நண்பர்களாக இருந்தாலோ காலம் மாறுகின்ற போது அவர்கள் மக்களுக்கு சார்பாக மறுபடியும் ஒவ்வொரு ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணையை கொண்டு வருவார்கள். இப்போது பிள்ளையான் சிறையில் இருக்கிறார். பிள்ளையானுக்காக உண்மையாகவே நான் கவலைப்படுறேன். அவருடைய உட்ட நண்பனால் தான் இந்த பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் இந்த தமிழரசு கட்சி என்று சொல்லுகின்ற இது ஜேவிபியினோடு அடிக்கின்ற இந்த கீழ்த்தரமான டீல்களினால் பாதிக்கப்படுகிறது எங்களுடைய தேசிய தலைவர் பிரபாகரனுடைய அவருடைய 44,000 அவருக்காக உயிர்நீத்த போராளிகள். எனக்கு எப்படியும் நீங்கள் நேரத்தை குறைப்பீங்க தெரியும், பரவாயில்லை. ஆனால் அதே போராளிகள், கண்ணில்லாத காலில்லாத காதில்லாத போராளிகளுக்கு இப்போது நாங்கள் இறந்தும் இறக்காமல் இருப்பவர்களுக்கு செம்மணி போன்ற புதைகுழிகளை தோண்டி கொண்டிருக்கிறோம். அதான் நீங்க நடக்கிறது இங்கே. இதோட சிறந்த அரசியல் மேடை நாடகம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் பார்க்காத சிறந்த அரசியல் மேடை நாடகம் என்பது இந்த பாராளுமன்றம். நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் கதைக்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் நம்புகின்ற என்கிற தமிழினம் இருக்கும் வரைக்கும், கிழக்கு மாகாண மக்கள் வாக்கு போடுகின்ற வரைக்கும் எங்களுடைய தமிழினம் காலம் காலமாக இவர்களால் கொலை செய்யப்படும், அழிக்கப்படும், செம்மணி போல் புதைகுழிகள் தோண்டப்படும், மூடப்படும். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. எனக்கு என்ன கவலை என்றால் எங்களுடைய ஹர்ஷன நாணயக்காரவும் போலீஸ் அமைச்சரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள், இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கதைக்கும் போது சிஐடிக்கு கூப்பிட முடியாது என்று. அவர்களுக்கு இந்த பார்லிமெண்ட் பிரிவிலேஜ் ஆக்ட் என்பது அவரோட சட்டத்தரணி ஹர்ஷன நாணயக்காரர் என்றவர் ஒரு சட்டத்தரணி. அவர் சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய செம்மணி புதைகுழி என்பது அவருக்கு ஒரு ஹியசையாக காதால் வந்த செவிவழி வந்த விடயமாக இருக்கின்றால் NBP ஆடுகிறது, தமிழரசு கட்சி சேர்ந்து ஆடுகிறது, சங்கையும் ஊதுகிறது. சங்கு முப்போது இல்லை, ஆனால் ஒரு தன்னந்தனியனாக ஒருத்தனாக இந்த பாராளுமன்றத்திலே 6 நிமிடம் நிமிடமாக 6 நிமிடம் தரப்பட்டது 3 நிமிடமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அரசாங்கத்துக்கும் பயம், அர்ச்சுனா ஏதாவது கதைப்பான் என்று. ஆகவே ப்ரொஃபசர், தேங்க்யூ சோ மச், நன்றி. Very important maxim in legal jurisprudence that says that justice must not only be done, but it must be seen to be done. Now, this maxim I wish to start my speech with, because when the Honourable Leader of the House, Bimal Ratnayaka, was speaking, he explained the backdrop to the Easter Sunday attacks, the political motivations behind the Easter Sunday attacks, as quite simply a setup where the Rajapaksas, who had lost the elections, had orchestrated this incident through their agents within the government, using the influence that they have in order to create a fear psychosis within the country, and to show that there is a huge vacuum when it comes to security, and it's only the Rajapaksas, and in particular someone like Gotabaya Rajapaksa, who can in fact ensure that security. And
That was the plan that was orchestrated and culminated in the Easter Sunday attacks. That's correct. I agree. So he inadvertently accepts that the political influence of a government that had been defeated in 2000, 4 years after their defeat, was still sufficiently influential within the state structure to create an incident such as this to come back to power. Now I am asking Honorable Presiding Member whether any reasonable person who genuinely wants justice not only to be done but to be seen to be done, can rely on a state structure that has been so influenced for not just 20 years that the Rajapaksas were in power, that is the 10 years that Mahinda Rajapaksa started in 2006, but they were in very, very high office even for another 10 years before that, since 94. So that means 20 years of power that they could influence within the state structure can be got rid of within 6 or 7 months since you come to power. Is that possible? Who are you fooling? So the reality, Honorable Presiding Member, is that if you think that under these circumstances, when the state itself is the accused party to a particular crime, when segments of the state is so corrupted, is so influenced politically, that is the accusation that you all are making. You all are making, with regards to the Easter Sunday attacks, you all are making the Rajapaksas the accused party. Right? But for 76 years, since 1948, we all know that there has been political influence in this country. The institutions of governance has never been independent. There has always been political influence. The politicians control the state. That is why we are a failed state. That is why we are looked upon as a pariah state. And even the people have begun to realize it, and they wanted a change because they hit rock bottom with the economic crisis. So this is the reality that we are dealing with. And if this is the reality, Honorable Presiding Member, if this government thinks that by keeping the same basic state structure you can find justice, you are in a dreaming world. That state structure will never allow the actual culprits behind this heinous crime to be brought to justice. So justice will not be done, Honorable Presiding Member. Forget about being seen to be done. Justice will not be done. You will ultimately, if at all, catch the small fries, the guinea pigs. Now, Honorable Presiding Member, this I am saying because I agree that an internal investigation to a crime where the state structure is an accused party, where the state is seen as an accomplice, or its complicity is the biggest accusation that is being made, cannot investigate itself. It goes against the very nature, the very core principle of natural justice. How can an accused party investigate itself? That is why, Honorable Presiding Member, whilst the motion, the fifth point of the motion talks of an independent prosecutor's office that has international assistance, I disagree with that. My view is a crime such as the Easter Sunday attack, where the state is an accused party, has to be international in character. You don't have power over that state structure. The Justice Minister, because his name in Parliament was registered as doctor, that he had got a PhD, had to go to the CID to make a complaint because he suspected that there was sabotage. That is how deep the political influence has been. We all know this. So under those circumstances, Honorable Presiding Member, mark my words, if you want genuine justice, you will never get it. You will never get it because you don't have the control. You don't have the control of the state in an independent manner.
That's the truth. Then look at the circumstance of chemmani. Look at the position of the Tamils. You as a government supported the war. You as a government was party with the Chandrika government. And the Chandrika government is the accused party to the chemmani mass graves. The mass graves came out for the first time sometime in 1996 or 7. Then investigations brought out only 15 bodies. Despite the fact that the accused person in the Krishanti Kumaraswamy case, I know this because my father was the lawyer who looked after the interest of the Kumaraswamy family. Despite the accused in the Krishanti Kumaraswamy case, in his doc statement saying that there were over 500 to 600 bodies buried in mass graves in the Chemmani area, only 15 were discovered. And currently the Chemmani mass graves that have been discovered now is just a few meters distance from the original site. So the government, the state, that was the accused party then, didn't even bother despite the fact that there is an accused person who gave details of those sites, to look at just about 100 yards away, which is where the present mass graves have been discovered. This is what happens when the state itself is the accused party. Now I ask you, this is not a Tamil, this is not a Sinhala Muslim thing. The question is whether you want legitimacy to crimes that have happened, legitimacy with regards to investigations to ensure that the victims feel that they have got justice. Honorable presiding member, without an international investigation to crimes where the state itself is an accused party that you have no control over, that you even have no control over, even if you are genuine, like in the case of the Easter Sunday attacks, definitely, I can tell you most certainly, you're not genuine with regards to the Chemmani mass graves, because you all are accomplices. You all wanted the war, you all supported the war, your president has said there will be never a prosecution with regards to those war crimes, only merely a truth commission. So if you want to put right this state which is broken, then you must do it in a proper way. You must do it in a proper way that the victims feel certain that at least you have a government that is listening for once and is on their side. Honorable Presiding Member, I just want to say one more thing since the Honorable Minister is here. 1 minute. On the 23rd of October in 2024, one Suhail Muhammad Rifai, he was arrested, Honorable Presiding Member, and he's still, now it's 9 months, he's still under PTA detention. Now he was arrested. This is Suhail Muhammad Rifai, right? He was arrested. He's from Mavanalla. He was a student undergoing courses in the airline cabin crew course in Colombo. He was arrested when he had gone to rent a room where they had asked for an ID and he did not have the ID. Right? He was arrested by the Devila police. He was produced in court on the 25th of October 24. His father produced the ID card. He was released. He immediately went to Mavanella. And in Mavanella in the night again, the Devila police had gone there and they had again arrested him. This time they have put charges saying that in his phone, that there is some post with regards to supportive of Palestinians against the Israelis. That post, Honorable Presiding Member, is now before court. It's in the B report. And what it is an emoji. It is an emoji of an Israeli flag and a person with a sword pointing at the flag. Let's say pricking the flag. How can that be the reason to be arrested and the PTA being kept for 9 months, Honorable Minister? 9 months? Is this reasonable? අපි අවසන් කරමු Is this ගරු reasonable? මන්ත්‍රීතුමනි කාලය I mean, අවසానයි. it is ridiculous. Number one, that is free speech. That is free speech. How can this be a PTA offense? For God's sake, I'm telling you, these are the things that makes people, ordinary innocent people, trying to express their civic rights,
so distastefully against the state structure and so prejudiced against the state structure, because this is how they are treated. For God's sake, Honorable Presiding Member, I totally agree that the ministry should not get involved, should not get involved in cases. But this is absurd. This is your reason for allowing the police to continue to use the PTA is that they will use it properly. On what grounds can you say that this is used properly? For God's sake, intervene and get these people released. ගරු This is just මන්ත්‍රීතුමනි completely කාලය unacceptable. සීමිතයි. Thank you. ගරු MKM අස්ලම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් ලැබෙනවා. ස්තුතියි මූලාසන සිටින ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ වෙලාවේ